Good day, sir. Today I am going to report the IR example 9-6. So, today I am going to discuss to you another example about the IR example 9-6. So, here is the problem. A random sample of 9 local banks show their deposits in billions of dollars 3 years ago and their deposits in billions of dollars today. At alpha equals 0.05, can it be concluded that the average in deposits for the banks is greater today than it was 3 years ago? Use alpha equals 0.05. Assume that the variable is normally distributed. So now, to find the para makonclude na to nga tinuod ba jud nga ang that the average in deposits of the bank is greater today than it was 3 years ago. So makita na to sa box, there are 9 banks dayon ang ilahang deposits 3 years ago and today. So solution. So in to solve this problem, we have a 5 steps, which is the first steps is state the hypothesis and identify the claim. So atong buhaton aning first step is we're stating the hypothesis, then atong i-identify ang claim. So since we are interested to see if there has been an increase in deposits, the deposits 3 years ago must be less than the deposits today. Hence, the deposits must be significantly less 3 years ago than they are today. Hence, the mean of the difference must be less than 0. So, our null hypothesis is mu sub d equals 0, and our alternative hypothesis, which is mu sub d less than d, which is the claim. So, ang kanang h sub 0 is mo na siya ang null hypothesis, and kanang h sub 1 is mo na siya ang alternative hypothesis. So humana na to state ang hypothesis and identify the claim. So now we need to find the critical value. The degrees of freedom are n minus 1, or 9 minus 1 is equal to 8. So using table F, the critical value for a left-tailed test with alpha equals 0.05 is 1.860. So, pag human natugkuha sa critical value, ato din gi-find sa table F ang iyahang silbi left-tailed test. So, using table F, the critical value for a left-tailed test with alpha equals 0.05, nag-result siya og 1.860. So, using the F table. Next is step 3. Compute the test table. So, makita na to na ay table, no? So, nabutang diri ang deposits 3 years ago and deposits today. Dayon na ay column A and column B. So, una tong pag-compute sa test value, maghimo tag table which is naka-arrange na tanan, then find the difference and place the result in column A. So, find the difference. Ato na day yung gi-minus ang deposit, which is the deposits 3 years ago and today. So, mo na siya ang result. Makita na to siya gipang minus, which is ang 11.42 minus 16.69 is equal to negative 5.27, then so on and so forth. Then next is find the means of the difference. So pag human na to og minus sa letter B is pag human na to og minus sa deposit sa 3 years ago and today, ang answer ato is atong gi-add up tanan. So nag-result siya og 9.73. Then sa next step is find the mean of the difference. So ang
ang formula in finding the mean of differences is the mean of the difference equals summation of difference over n, which is atong i-substitute na dayon. So mao to ang kanang summation of difference, which is atong nakuha ganiha nga 9.73. Then ang n, which is mao na siya ang pila ka buok bank. Diba nakita na to sa table na ay 1, 2, 3, 4 hantod sa 9 banks dayon 3 years deposit 3 years ago and today. So 9, which is nag-equal siya og negative 1.081. Next is square the differences and place the result in column B. So, katong nakuha na to ganiha nga tong naa sa table, which is tara. So kanang mga na ato mang gimay una sa column A ato mang giminus si x. So atong i-assume nga si deposit 3 years ago, which is x sub 1, and deposits today is x sub 2. So to get the column A, which is the difference minus x sub 1 minus x sub 2, mo na siya ang formula sa pagkuha nato ganiha sa difference, which is atong gi-place ang result sa column A. So mo na siya ang makita nato sa table nga nanay sulod si column A, which is mo na siya na naa sa table. Dayon pag human natong kuha ato, para makuha na pod si column B ang result sa column A, ato na lang siyang i-square root, which is nag-result na siya og answers nga naa sa column B, which is ang 5.27 and negative 5.27 gi-square root times itself, which is nag-result og 27,729 and so on and so forth. So gi-follow na lang siya sa uban nga mga numbers. So ato na siyang gitotal tanan ang result, so which is ang summation summation squared, which is nag-equal siya og gisam nato siya tanan 40.5437. So makita na to kompleto na ang atong table na natay sa column A and column B. So timan-an lang nato ang formula para makuha nato si column A. Mao na siya ang difference D equals x sub 1, which is minus 2x sub 2. Then si B, ato lang i-square root ang result sa A. Ato lang i-square root ang result ni A. Then mao na din na makuha na dayon nato si column B. Next is find the standard deviation of the differences. So diha na atong pangitaon karon ang standard deviation, which is ang formula is square root of n summation of d squared minus summation of d squared. Then n times n minus 1. So atong ipang substitute tong nakuha nato ganiha nga mga gipang solve nato nga mga numbers, which is ang atong n is 9, then ang ato ang summation of d squared. So ang atong nakuha ganiya sa column B nga nagresult siya og 40.5437. So mo na siya ang summation of d squared. Dayon ang summation of d mo to siya sa column A nga result, which is negative 9.73. Dayon atong squared, then over 9, which is the n, then times 9 minus 1. So ang atong standard deviation ron is 1.937. So next is find the test value. So ang formula to find the test value atong tibanan, t equals d bar minus mu sub d over standard deviation divides square root of n. So ang atuang kuan dira, ato na lang siyang i-substitute. So ang atong nakuha ganiya sa difference, dimba mo ato siya ang negative 1.081. Then ang atuang mu sub d, which is atong alternative
which is ang atong alternative hypothesis nga nagkuan man to siya og kanang 0, then over ang atong standard deviation which is 1.937, divide the n which is ang atoang population mean which is 9, then equals to negative 1.674. So mao na to siya ang atoang test value which is equal to 1.674. So now step 4, make the decision. So dili na ta maghimo og decision. So to make our decision now is do not reject the null hypothesis since the test value negative 1.674 is greater than the critical value negative 1.860. So makita na to sa figure, no, naghimo tag vertical and test value for example. So a figure. Then last steps now is summarize the results. So according to the result, there is not enough evidence to show that the deposits have increased over the last 3 years. So mao na to siya ang atong na-prove na nato ang atoang. So according to the result, walay igong ebidensya nga nagpakita nga ang deposits 3 years ago nag-increase karon. So there is not enough evidence to show that the deposits have increased over the last 3 years. So that's all. So atong sa atoang problem na prove na to nga kanang there is not enough evidence. So mao ra to siya, and God bless.